It's true you don't see many dwarf women. And in fact, they are so alike in voice and appearance that they're often mistaken for dwarf men. It's the beards. The first Comic Con I went to, I said, why am I here? Just to promote this bloody film? I mean, who are these people dressing up? You know, can't they get a life? And the truth of the matter is, they have a life. And sometimes their lives are extraordinarily rich. I have met about 300 professors of archaeology. I have met real rocket scientists. I have met some ordinary heroes of life. The tired woman with a damaged child who is thriving because of mother's love. The father of a blind boy whom he has put all his life into bringing on. And you can see in the child's mind as you talk to them, you can see that the child is thinking and seeing and articulating. These are the special heroes, and that's the real value. It sounds corny to say what I'm going to say, but I think I have become a better person because I started coming to Comic Cons. Always respect your audience. Always look after your audience. If you do that all your life, one day your audience will look after you. I thought I'd die fighting side by side with an elf. What about side by side with a friend? I could do that. I like work. I like getting up in the morning and solving problems. And I love it when I have no ideas, because then I have to have 10,000 ideas. I like being challenged. And the great thing is, and I will say it's my only real virtue, because I don't have many virtues. My only real virtue is I'm no longer afraid of making mistakes. If I think there's a possibility of going in that direction, I will go in that direction, and then I will realize this is a dead end. No, and then I'll go back and, and that's what we must do. Don't be afraid of making mistakes. If you hurt somebody along the way, then that's up to you to sort out. But it is only by making mistakes that you actually learn how to make wise choices. God, life is so marvelous. Just wish I had a few more years. I'm beginning to understand the rules. Hate you. Good. That is a perfect way to start. I think it's necessary, no, because you don't have Sean Connery anymore, you don't have Queen, and you don't have such an original story. So I think if I were them, I would say I would stay as far as possible as the original concept of Highlander 1. But to do a reboot, why not? I mean, if it's well made, the director is really good. Henry Cavill is a very good actor. So why not? We are in a generation today where between the platforms, between the DC Comics, between the Marvels, where between John Wick, for example, where the action is practically cartoonish. And so does it adapt to Highlander? I have no idea. What's really important is the quality of the script. And that is something that never changed. Louis B. Mayer
was saying in the 30s or late 30s, he was saying the script, the script, the script. That hasn't changed. If you have a great script, you gotta have at least a very good movie. What kept you? You cannot duplicate the heart. You cannot duplicate the emotions. And I love the actors in the movie between Bob De Niro, I'm talking about the Irishman. Bob De Niro's got brown eyes. When he is young or old, I can't remember, he's got blue eyes. Doesn't make sense. So at least if you do deep fake or if you do a change within a physical change, do it right. I always wanted to be an actor since I was 12. I wanted to be a movie actor. I didn't want to become a stage actor. I'm happy. I think the Avatar, the movie business is entertainment. So I want to be entertained. That's all I'm asking. We're in the Highlands. Where else? As long as you don't spend 23 hours of the day on these social media, it's fine, it's fun. You post photographs, you post opinions, being political, being nothing special. So you have to balance everything. You cannot learn how to calculate with a tablet. It's too easy. You have to do it yourself. You cannot just learn how to write with a tablet. You have to learn how to write. Especially now, needs a big rebalancing. I think we should be kinder to ourselves, to nature. The most important thing is to be gentle among each other, toward each other, and to not judge constantly if what this one is doing is good or bad. No, we should reunite and be kind. Be careful not to choke on your aspirations, director. Every show that I land carried as a gift from above, yeah, because people would give their left arm off, right arm off to be in our industry. So my first ever role was playing the werewolf, and that was a costume. What you see on the film is 99.9% CGI, because you couldn't do much in that suit. You couldn't see, you couldn't breathe, you know, and you're on stilts that give you the hind legs there, so you'd walk through the knee. So if you ever go to the Harry Potter world, you'll see the suit there, and you'll look, how the hell did anybody fit in that, you know? But we did. But that was my first ever memory, right, from the film world. In Batman Begins, I burned down Batman's house. You know, not many people can say you burned down Batman's house. So I've done quite a lot, you know, and then obviously the big man with the big helmet, you know, Darth Vader, and he makes a lot of noise. But what I was really happy about, when I landed Darth Vader, I knew everybody's going to learn about, people are going to go, oh, who's this guy? Who's Spencer Wilden? Right, okay, let's see what he's been up to. I love a full makeup, but you know, I find it relaxing sitting in the makeup chair for 6 hours a day. You know, I do. I go, and if they want an expression at you, the makeup artist will poke you in the face to wake you up, you know, in a kind way. But you know, it's amazing what they can do with the CGI as well. So a bit of this and a bit of that. Hey, put that away. Hey, listen to me, you big blue bastard. Take those headphones off. That's mine. Those belong. Impound that tape, and that player is mine. Hooked on a feeling. Blue Swede. 1973, that song belongs to me! We had Paul Casey, who's a brilliant movement coordinator. He's a brilliant performer as well, great actor. He was just in our walk a little bit here and there for Darth Vader, you know, because you've got to have him right. You know, the spirit and presence will be there, but his walk, if it's an inch out, a fan will go, that's not Darth Vader. You know what I mean? Because they die hard. My other characters, they haven't been on the show, been on the screen before, you know, most of them. But Darth Vader's been around for a long time, since 1977.
so everybody knows how that works. If I bring a character out that's not been seen before, people see it, oh there he is. But if they bring that character back in 30 years' time, they'll have to look the way he looks. I advise every kid out there, follow your dreams, right? If it's a good dream, get a good job, do well in school as best as you can, right? Because you need a decent job if you're going to get like if you want to be an actor or a famous makeup artist, you need to get a nice job to fuel that dream. And if you go to an audition and you don't get it, it's all good. You're winning anyway because you're getting a phone call to go to that audition. And just smile and be friendly. Don't sit by the phone all the time waiting for it because then you're putting a blocker on it. Just go to the audition, do your job, right? And then move on. Go and have a game of football or go to the pub or whatever you want to do, go to the gym. And just if the phone call comes, great. If it doesn't, move on to the next one. Don't worry about it. A Magyar Esport Szövetségnek a nemzeti válogató versenyét láthatjuk, a magyar válogatott, a magyar cségó válogatottnak a kiválasztási programját láthatjuk itt a színpadon. Az idei évben az Európa-bajnokság és a világbajnokság egymásra épülő rendezvénysorozat, és így az Európa-bajnokságon való szereplés az egyben regionális torna a világbajnokságra, viszont volt egy lehetőség évelején a Nemzetközi Esport Szövetség felajánlásából, minden nemzeti szövetség az egy-egy csapat versenyben direktbe a bali play-inbe is juttathat be csapatot, és így mi a cségót választottuk a versenyek közül, így ott már fix a részvételünk. Az EB-re külön selejtező tornát terveztünk, viszont annak a timingját átírta a sors, és így azt online kellett lejátszanunk, ezért lényegében a mostani torna az egy kiválasztási tornává vált, ami annyit akar, hogy az itt szereplő, ezen a tornán szereplő játékosok, hazai csapatokból érkező játékosok, ők adják az alapkeretét majd a válogatottnak, válogatóbizottság ki fogja jelölni azt az 5 játékost, aki végül majd balin képviselheti Magyarországot. Füstök sem mennek ki. Semmi. Nem is várja meg kamion, egyszerűen eldarál mindenkit, aki elé tárulkozik. És megint 5v3-ban, de mondjuk hozzáteszem, egy nagyon rossz vásárlás közepén találja magát a Békés Csaba. Például egy játékosnak a mentalitása, vagy az, hogy mondjuk, hogy mennyire szorgalmas, azt nem látod csak a teljesítményét, nem látod a kommunikációba, a csapatbeli kommunikációba nem tudunk belelátni. Nem tudunk abba se belelátni, hogy mondjuk valaki milyen harci kedvel áll, neki biztatja a többieket, vagy éppen lehúzza. Szóval vannak szürke vagy sötét foltok, ha úgy tetszik. Egészen attól, hogy hogyan mozog, a gránátokat hogyan használja, milyen timingokat, tehát milyen időközönként mondjuk vált pozíciókat, hogyan foglal területeket, mennyire biztonságosan játszik, mennyire agresszív. Nagyjából ezek a fő szempontok, amik viszonylag gyorsan és könnyen észrevehetőek külső szemlélőként. 1-1-be vezetheti a kapura, kicsit kisodródik, így inkább megpróbálja megtartani. Ott a jó passz, és 2 ember közül bújik ki Ronaldo. Igazából úgy jöttem ide, hogy nyerni szeretne az ember, de nyilván a realitás talaján maradva azért nem számítottam ilyen végeredményre, de szerencsére sikerült. Nyugodt tudtam maradni, mert úgy kezdtük az egész 5 meccses sorozatot, hogy én vezettem már 1-0-ra, hiszen a felső ágról mindenkit sikerült megvernem, ezért 1 meccses előnyöm volt, és megnyugtatott engem. Még éreztem, hogy az ellenfelem egy kicsit feszültebb, és én próbáltam kihasználni és beleférkőzni a fejében. Igazából azt tudom mondani, hogy bárki, aki ott a tévé előtt vagy a YouTube-on nézi, megpróbálhatja simán, mert én is itt vagyok, játszottam vele 2 órát, bátran próbáljátok ki, és hajrá, és ti is lehettek válogatottak, mint én. Jó öreg sörétes Tottinál tolják is ezt a rámpát annak rendje és módja szerint. Úgy látom, hogy Slenderre szeretne píkelni is, és közben itt van Bódító is, biztonság kedvéért. Igazából ez egy egészen onnan indul, hogy meghatározzuk, hogy mi a célja a versenynek, ugye, pontosan honnan indulunk, milyen közegnek szervezzük a versenyt, például attól függően, hogy egy amatőr játékos közösségnek szervezzük, vagy pedig egy hazai profi játékos közösségnek. Ettől függően meghatározzuk például a versenyformátumot első körbe, tehát szeretnénk azt meghatározni, hogy hány selejtezőn keresztül jutnak el az emberek A-ból B-be, mennyi nyílt selejtező van, mennyi zárt szakasz van, alapszakasz, GSL formátum, svájci rendszer, ezekkel a formátumokkal szoktunk általában játszani.
és kvázi megpróbáljuk megtalálni azt az egyensúlyt, ami gyakorlatilag a játékos igények és a közvetítési oldalról felől jövő igényeket így balanszolja, és egy olyan megfelelő versenyformátumot találni, ami mind a két oldalt kielégíti. Az erősen játékspecifikus, ezért az efootball az lényegesen könnyebb játék például, mint a Counter-Strike. Nem határozza meg például egyéni és csapatjátékra, például egy egyéni Hearthstone játék 1v1-ben az azért elég komplex tud lenni, mind szabályrendszer, mind lebonyolításból, elég magasak az igények, mégis egy egyéni játék, de például egy PUBG Mobile például online környezetben egy egészen egyszerű verseny tud lenni, mert annyi automatizált rendszer működik már, ami segíti a szerzőket és meg a játékosokat. Tehát ez nagyon, nagyon komplex játéktól is függ meg, tehát főleg inkább játéktól, hogy melyik játékkal foglalkozunk.